Hello, I'm Loshmita from Xplore IT Corp, front-end trainer. In previous session, we just see the construction part of a creation of a clock in web page. In this session, we just see the action part of the web page. Let's see. JavaScript. So JavaScript என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா நான் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். letங்கிற வேரியபிள்ல செகண்ட் மினிட் ஹார் 3 வேரியபிள்ஸ்ல வந்து வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணியாச்சு. தென் dங்கிற வேரியபிள்ல டேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கு. why the date function is used for the call the function current date and current time of the world. So உங்களுக்கு வந்து டைம் அண்ட் டேட் வந்து இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு தான் நீங்க வந்து டேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜேஎஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தென் செட் இன்டர்வல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். இது எதுக்காகனா உங்களோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எகெயின் கால் பண்றதுக்கு வந்து இந்த செட் இன்டர்வல் டிஃபால்ட் மெத்தட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜேஎஸ்ல. ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ டேட். ஸோ ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ண வேல்யூ இங்க கால் பண்ணிருக்கு. தென் செகண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்த டி வேல்யூ கரண்ட் டேட்டோட ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி தென் கெட் செகண்ட்ஸ் நான் கால் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா கரண்டா இருக்க செகண்ட்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு மல்டிப்ளை பை 6ங்கிற வேல்யூ எதுக்காக பாஸ் பண்றேன்னா வை பிகாஸ் கிளாக்ல வந்து கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு 360 டிகிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த 360 டிகிரியில வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 60 செகண்ட்ஸ். ஸோ 60 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து 360 வந்து 60ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வேல்யூ 6. ஸோ அந்த 6ங்கிற வேல்யூ தான் இந்த கெட் செகண்ட்ஸ்ல வந்து கால் பண்ணிருக்கு. இந்த கெட் செகண்ட்ஸ்ங்கிறது எதுக்காகனா கரண்ட் செகண்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மினிட் கெட் மினிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் மினிட் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி கொடுக்கறது தான் கெட் மினிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ சேம் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பை 6. ஸோ சேம் 360 டிகிரி கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு டிவைடட் பை 60 மினிட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து 1 ஹார்ல 60 மினிட்ஸ். ஸோ அந்த வேல்யூ கால் பண்றதுக்கு எகெயின் மல்டிப்ளை பை 6. தென் ஹார் பாத்தீங்கன்னா கெட் ஹார் கரண்ட் ஹார் கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பை 30. why because the complete rotation is to be 360 but உங்களோட டைம் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 1ல இருந்து 12 வரைக்கும் தான். ஸோ 12 வேல்யூஸ் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து 30. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஜஸ்ட் கெட் ஹார்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளை பை 30 அண்ட் கன்காடினேஷன் பிளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து மேத் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன். மேத் ரவுண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த மேத் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மினிட்ல இருந்து உங்களுக்கு 12 வந்து டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து கெட் பண்ணி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டாம் ஆப்ரேஷன்ல டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி செகண்ட் ஹேண்ட். ஸோ இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் நான் கால் பண்றேன். எங்கன்னா இந்த வேல்யூ எங்க கொடுத்துருக்குன்னா HTML நம்ம பாஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம். HTML கோட்ல வந்துச்சு செகண்ட் ஹேண்ட் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வேல்யூ செகண்ட் ஹேண்ட் தென் ஹார் ஹேண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா மினிட் ஹேண்ட். ஸோ இந்த 3 வேல்யூஸும் இந்த ஜேஎஸ்ல நீங்க கால் பண்றீங்க ஐடியில கால் பண்ணிட்டு நான் அங்கேயே ஸ்டைல் பாஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டைல் டாட் then property name here is transform and values to be a rotationல என்ன பண்றேன்னா செகண்ட் then plus degree. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த செகண்ட்ல நீங்க கால் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல கரண்ட் செகண்ட்ஸ் கால் ஆயிருக்கும் கரண்ட் மினிட் கால் ஆயிருக்கும் தென் கரண்ட் ஹார். ஸோ இந்த 3 வேல்யூஸுமே நான் வந்து இங்க டிக்ளேர் பண்ணி இங்க கால் பண்றேன். தென் ஃபைனலா ஐ ஜஸ்ட் டிக்ளேர் த வேல்யூ 1000. The 1000 is here is the milliseconds. Okay, we just check the output for this. So now the current time is to be 5:26. So the 5 values R is to be in between of the 5 and 6 and 26. The 25 values straight of 5 and it just move on to the forward. So 26 it just move on to 27 also. So by the case of this condition in JS we creating a math of condition. Math round of condition that value will be changed like that in between of the value. 27 also viewed in the straight form that arrow marks values to be in position in the har string and minute and also second. The second is move on to the forward. Now we just check the console window. In elements we just check the all code of the scale. So that is clock dial, the complete division, then the point division. The point is the center point of the clock and har 1 is to be a position of the 1 and 2, 3 o'clock, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12. Then the brand name is positioned in the center of the clock and minute is to be a minute division. Then har division. And finally, seconds division. Just move on to the
clockwise direction, forward direction. By the set interval, we just call the function each and every second by using the 1000 millisecond. Seeing the results. Okay, signing off, Loshmita from Xplore IT Corp. Thank you.